Remachinda inzwire vanhu real life issues hapana zvekufukidza pano totaura zvakaoma zvatinote kutaura kuti kuporeswa kutange kana chokwadi chabuda dare remachinda varura runyararo from pain to healing kubva murima kukwenda kushedza tinotaura tinoteerera tinodzinza pamwe kuvaka upenyu one man at a time dare remachinda this is the call varume vachisimuka vachidzidza kusimudzana chokwadi rudo neuchenjeri zvabatanidzwa a platform yemoyo nemusororo dare remachinda this is the call varume vachisimuka vachidzidza kusimudzana. Yeah, welcome to another exciting episode. Dare Remachinda, ndime maboss, ndimaita dare nekumberi. Tokutenda ine rutsigiro rwenyu pazvese. Tinoramba tichingokura every day. Toda kutenda manumbers amakatipa. Ngangoti pamwe tikatimbobreaka. Toda kuti in the last 3 months takaita 18 million views. Nekuda kwenyu tinokutenda murambe makadaro murambe muchitsigira. Rutsigiro rwenyu ndo runosvitsa dare kwariri koko diaspora, Zimbabwe kumamisha kwese kwatiri. Tikuti ngatirambe tichitsigira. Tokutendai udza shamwari yako kuti inoita like padare Remachinda. Nyaya dzatakabata last week dzange dzakabata dzakanetsa dzakashungurudza but minduro ndidzodzo and saka program yedu is opinion based zvakaoma kufadza munhu wese and ungadiwe nemunhu wese ausimari tokutendai nerutsigiro rwenyu pazvese daugamuchira dare redu ratinaro muzuva ranhasi vamarufu kurise muvhangeri wangu shumbai straight babo yef Muparinga Shumba tinofara aiwa tinochiririmaniyo kakanyanya Shumba mkoma wangu Sabuko, honorable Sabuko tsemba muzomuse Shumba aiwa tinofara nenge munesu nasuno mwana wababa wangu munoti mune pamunondi inspire so honorable pakawanda hapana chimwe hapana chimwe pakashata professor murise kuprofessor wako vanyaumozvo kufamba tinotenda kurise kumaprize kwakanaka chose chibage chiri kukura ayo chibage ndizvo zviri kufamba tinotenda honorable so ngatitange nenyaya dzedu dzakapinda last week toda tenda vedankos motors vari kuti vanokutora motikari yauri kuda kubill forward at 50% deposit vanooneka muno old mazoe road muna Adelaide ukangosvika ipapo vanokutora very reliable civil servant zvemaribeti zvese ndo chaivo vanhu vacho vabate dankos motors varipo ndo vanhu vacho ndichakupai madetails acho kuti zviendeke pamberi. So last week just a recap of what happened last week. Pane nyaya yakatsviriridza ndingotanga nemi honorable your take. So kune vari kudiaspora unospenda time usina kuonana nemukadzi wako vasina kusangana nemurume nekuda kwemashifts. So nyaya panapa kuti ma-sex toys are the real thing kudiaspora because of boredom. Unogona kupedza 2 weeks usina kuona munhu wako saka unozvi-extinguisha wega nema-sex toys. Your take honorable. Katitange nevamumozo. ma-sex toys anobva pakuti varume havasi kuzadzikidza chipo chakapiwa naMwari. Chekutanga Bible say inoti must multiply. Kati Mwari haana kutati kumultiply chivana here vakadzi here kana chiba must multiply. Chero mari must multiply. And saka mukaona ratio madzimai kuvarume munyika muno muinini ndiri angu ndapiwa mukana kuti ndingotonga one day ndoisa mutemo wekuti ngatinge tiri tiprorate titi kana varume vari vashoma vakadzi vakawanda topinzwa neresearch vana professor kuti tiudzire kuti zvakamira sei kana iri 1 to 8 murume wese nemukadzi wese anofanira ari pa 8 papo 1 zvinoita kuti zvirwere zvisawande 2 zvinoita kuti musha ukure handizvo here saka varume havasi kuita basa ravo havasi kuita basa ravo nekuti ukaona kuti wafamba munhu wese ane ropa raakapiwa madzimai ane ropa ravo rinomhanya kuti unyasotaura kuti anoramba akamira iwewe ko chero nzira chaichayo ukasapfuura nayo inoita uswa handizvo saka zvinodiwa kuti varume vaite basa ravo ende vakadaro zvese zvazviitike ma-sex toys ari kuitika aya
idambudziko guru. Ndosaka muchiona kumaruzevha kwatinogara kune barika. Varipo pamusha umwe chete. Pane rotation iripo, iri automatic inoita kuti vanhu vagarisane zvakanaka. Tinotenda hadzina shumba varume we are to blame muri kukodzera ma-sex toys aenderere mberi. Prof, sex toys in the diaspora they are complaining varuti hatina time nevamwe vedu, so sex toys is the way yekuextinguisha nekudzikisa mafeelings edu. Makaitaura but people are not happy. Maresponse akuramba achiuya. Your take? So my take was very experiential. Not experienced in using sex toys, but experiential in that I lived in the diaspora. I lived in Germany for 12 years. My wife and then Phathisani and Abusive. So I don't think that it's an issue of a time. It's true, of course, in the diaspora there's no time. Come on, there's no time. Yeah. So for everything to work in the diaspora, you make time. Right? So it also comes to the things that you value as a family, right? If you are going to value the money, then you'll have the money and lose on the things that then makes the money the icing, right? So it's a value system that needs to be recalibrated. In that if we are going to value money and shifts, I'm not going to 6 months because it's shift after shift after shift. Hence sex toys. Hence sex toys. But what has brought in sex toys, and also because number one, it's also an agenda of feminism, because my sex toys are kawanda, which are highly commercialized, which is an agenda of capitalism also. Ma-sex toys evakadzi handiti zvevarumewo zviriko vanazvowo zvavo zvevarume zviriko, but it's not highly publicized, it's not highly, but it's there. So for me it's an issue of a definitely no, make time for each other, because kana makukambura zviya zviya kune zvaunopiwa nemunhu zvausingapiwe nema-sex toys. Pane zvimwe zvinoti kana mapedza zvezve kukambura vamukamburi magumbatirana paya namai kune zvinhu zvinobva mumuviri medu zvatinochinjana zvakanakira mental health. You don't get that endorphins. You don't get that when you are using sex toys. The bonding that you also get kana so you are just cheating on yourselves. Okay. It's cheating on yourself when you're using sex Cheating toys. on yourself, Shumba? Professor vataura zvinhu zvakajeka, asi inini maonero angu ndeyekuti for how long can it satisfy you for a sex toy? For how long? Yeah. You see, so at the end of the day, yes, I'll go with ngochete. Murume does not cheat. Mukadzi ndiye anochita. Hapana dare rinogadzwa murume kuti aonekwa neumwe mukadzi kunyanya asina kuroorwa. Dare rinotoshedzwa kuti uyaibva matoroorana. Kasi mukadzi haatenderwi kufamba neumwe murume iyane wake. Kasi mazuvano vane musikanzwa vakadzi yakanyanyisisa zvekuti mukatoona ndo vakutofamba nevarume vasiri vavo kupfuura varume reshe varume nevakadzi. You see, so nyaya iyi inosvika pakuti zvataura professor kuti, so should we now have a situation where the aspect of kugara mushe ndiko kunoita kuti tinge tichiita izvozvo? So what is the point of marriage? Why do people marry? Inini handina kuroora, kasi vanhu vanondiseka, ndochata vandiseka, ndoti ava ndo vasingaziva. Ini ndotokusekai kuti makaroora nechi uku muchigara apart. Was that handi makati together in the bad and the good times? If there's the bad times, garai pamwe chete. Asi bonde richiita sei? Richifamba. Boys the smoke. Marufu, people who sex toys and we say situation at diaspora, we need to shun some sex toys. Your take? Yeah, no. Just in and out? No, I think maybe probably. Yeah, don't forget Zaza Garage Ziriko, Phathisani. People were actually doing this and practicing this
but vasingatsurwe because zvigunwe zvinongobata basa sei zvinoita chitoi ichi vanhu vatishandisa zvigunwe you see saka akashandisa zvigunwe neashandisa sex toys musiyana wacho iwe unofambira nechigunwe muchiwe ndikuti iwe babonde chaizvo zvikanzi chigunwe newe pinda yapo unofunga unofamba nacho here chero speed chaiyo chigunwe saka ndinofunga kuti zvazagara hatikungotarisa hatisi kuti saka zvange zviripo saka kana munhu atsva ngaaite ega that's what you are saying tiri kudiaspora waipe version but ndiri kutsva ndoita sei mainstruments ebonde aripo handiti instrument yebonde iripo but time kuti tipesane nemunhu wangu but ndiri kutsva ndizvandiri kutaura ndizvandiri kuti no ndiri kuti vanhu vanga kugara vachitoita zvinhu izvi musociety even vamwana vari mudzimba today vari kuramba masex toys handiti vamwe zvigunwe zviri kutombomubatsira chotaka chatombopinda icho because I think also madzimai panyaya dzekukamburana apo vanenge varivo vanonyanyoda kashoma nemaonda atinoita edu isu vangu tomupinda mubedroom katirimo kashoma paunoti iwe unopedza ka mukadzi kashoma kazhinji kacho unopedza uchitoona kuti mukadzi angachida sei angachida kutorwa chii vakadzi kana mahwana va munosvika ka aya wane kwatoripo iwe unotozoona kuti iwe waraita sei unotozomudza kuti iwe ndakuita sei indakupedza kuti utomuzochigadzira kuti yato bosi yanenge achirowa kana uchinatsorowa but of course machongwe iwo akazara kuvarume so kana uri jongwe wakutoti wakuda matoys ndikuti wanga uchishandisa zvigunwe kuno kuzimbabwe I don't know kuti ukaoneka uchitengesa matoys are you allowed you see so zvine legal side of it but ndikuti madzimai pabonde handiti anoda chini saka wachiti bhozi wakadzi wanonoka kudziya saka iwe kana wati haudi matoys handiti uda zvinhu zviri uchitsvaga nzira handiti dzekuti uone kuti unombofambisa sei nyaya yako bhozi ukarowa jongo ukasiya ndopanenda nyaya yekuti wapinda wakugeza mubathroom wadikitira mara wonzwa mushini uchita sei apo iwe uri kugeza munhu akufanira kuchema akachichemedzwa nechimwe chinhu but once wapindana nemukadzi anorova chitoyi watoba munini bhozi toyi inofamba inofamba mvura munhu baba mabhatiri chichine ndiri kutaura unokuwadzwa kasi nyaya iyi kozi ndandipindire nekuti wataura kuti madzimai kunyanya ndovanoda azvingi zvaane mutupo izvi isitirana shura ameno ndinomirira mutupo wangu inini munhu wese chamirira kuti vananzoone kukura kwawoku anosiyana vanasavanyanga siyana ineso manje isada shuba tine agility the capacity to ningi navigate andizvere saka iwaisusa ende tino ende munoona nemaresults edu vana kuwanda ndataura I think Shumba I think also madhara ekudhara nditi akanga aine certain wisdom yakadaro that's why wakomana waipiwa mishonga yekutsengera kuitira kuti amboita more time bai kana apinda muimba yemukati saka aipiwa zvimishonga kuti asimbe because zvakaoneka kuti madzimai manje ukaita wejongwe vanopedzisa saka ndifunga kuvarungu kwavari wakatoona kuti itori problem saka kunokuwana tema tofanira kuvakurudzira kuramba wachitsengera chi handizoti pana achiri kuziya ivi uri kutsenga here periods baba timu periods but zvekutsenga izvi is just psychological okay ina hapana pandakambotsenga kana kutsvaga chibwete hapana mabhuru kaya vanodzoka vanogogudza dzoka ishumba dzoka aiwa mari aingasvikeka ipapo izvi zvatinoita zvebonde izvi ndakambotaura nathe late chemist iva zvikanzi Temba making money is better than having sex andizvo saka hapana pandinoona kuti zvemari zvinopinda picho ukaita mari yakaita se at some point izvi hazviregerwe kuitwa
mari inogona kumira kasi izvi hazviregerwe. Yeah, no issue matoys. To me, imagine wasvika kumba kwako mapesa namashifts uona mba mune matoy marriage yafa Exactly. toy ari tomboiti That's right. vanotoshaya time zvekutoti vanotosatonana week race nemashifts aiwa because normally kumamarriage once or twice per week mukaonana weekend ameno mama zvane mitupo right but zvimwewo zvedu izvi once pamunobatana ipapo basa rechi Once or twice a week. And that is very important that Muparinga is highlighting. Kuti imwe yacho compensatory behavior. Kuti there are things that are lacking in life and then you overcompensate on sex. Takamboitaura nyaya yekuti kamwe kacho kambururo kamunozoita kacho unenge wakutoita kunge ndione mabattery because kune kumwe kusiri kufamba. So when you look at actually sexual patterns and sexual behaviors within rural communities, urban communities, and uptown communities, you see that there is a variance. Even when you look at very, very successful people in life, not just in Zimbabwe, in Africa, and what, you see that there is a variance because kune kumwe kuruku shorter, saka you then also overcompensate bedroom. But also issue ma sex toys, it is really a journey into the deep emptiness of the soul, and the more a person uses it, the emptier they become. You can't be, you are an empty soul and nothing will ever fill that gap. kubatsira kungoziva kuti maybe madam kubasa vasikuita boza mwakuitira kubasa vamwe vakuitira kubasa kushift iko anoenda kushift oro washift But is it not one of the reasons that has triggered my lesbians, them homosexuals? The toys. No, the lack of it. The toys are a different thing. The lack of sex itself. Exactly. Yeah, of course. To a point where the toys are not as important, to a point where the same gender prefers that. So that's how irrelevant the toy is. To a point where you're prepared to have the same gender Sleeping together. exactly. as diaspora ina touchline Kwakazara matouchline baba. Kwete zvako zvematouchline kuno kune matouchline anenge ari magrazi. Thank you very much. That was a recap from last week. Takupinda mubvunzo yedu yatina Mliswa rasi. Chamota 2 segments 4 and then we're out. So kutanga neme professor uri kuti on ex-husband yangu irikuda kutengera ex-husband yangu irikuda kunditengera motikari yeskurani. Ndiri mukadzi ndakarorwa ndiri pane mumwe murume. Asi murume wangu ari kupokana nazvo. Zvinoita here izvozvo kuti mota yandira kutengerwa ne-ex-husband yangu uye pamba. Professor first, then Marufu Muparinga toguma naona ribo. I think that's nonsense. Come on. Yeah, that's Ex-husband yakasiya mwana uku anditi. Yes. Yakasiya vana. Vana vacho varikutambura, but he wants to buy a car for school run yevana vake. Nyangwe mukadzi ari nemwe murume. Okay. Fact yekuti mukadzi akune mumwe murume. It disqualifies you of the right to take care of this woman. It automatically disqualifies. Why? Because he's casting his bread on many waters and he wants to find it after many days. Akusingotengerwa mwana motikari. Kuri kutengerwa mwana nemukadzi. Mwana ndiye anenge achidrive mota iyoyo. Amai kavachenza mwana kuchikoro. Vachidrive mota yani. Kana baba mdiki vanogona. Zvichizopera sei. Hazvigoni because and again inini handidi kuadvisa murume uyu kana kuti mai ava vari kukumbira motikari vari kuti murume ngaatenge motikari nekuda kwekuti chekutanga kana wamukadzi wangu we live according to my means. The moment you want to live according to a scale of your ex chitodzokera ikoko because chakamboita kuti ubve ikoko chii muchigona kutengerana motikari, which then also means that the cars were not enough. So because you are lacking it here and you are having it there, actually then means that you want to bring another different kind of hunger into our home. So my point is, kumuruma nemukadzi ari kuda kutengerwa motikari naex kana uri murume chaichai uri murume usabvuma nonsense dzakadaro
live according to the means of the husband. Yes. Okay, thank you. I think kana zvadaro zvazvigure shumba because normally vana varambana nditi ndipo patiri kura machingo evolve andiri kuona kuti nyaya yacho haisi kudiscusswa nemurume arikugara nemukadzi. Munhu anyora tsamba asi murume ane mukadzi anotengerwa mota. Munhu anyora tsamba mukadzi wacho ndiye ari kunyora kuti ndiye ari munyaya, saka vari kudiscussa its between vakadivorce because uyo akasiyana, uyo ari kuti kune mumwe murume iwe uri kugara nemukadzi wangu, munhu wauya naye mukadzi wangu indoda kukuchengetai. It's actually ari kutoudzwa zvinhu zvakakura ipa murume uyo anoda kutengerwa mota pamapake kuzvidzwa ka kuti inini ndiri pama pangu, saka iwe usabate munhu womunhu. Kubata ukabata munhu womunhu avarambane ndi mukadzi uyo ari kutoti ari kuitarisa nyaya yacho oona pane mabenefits ka because skuru anenge ichinetsa mangu ndiye anga achiperedza mwana netsoka, saka iko zvinezvi pane kamota but handi kuona kuti murume wacho kana akapinda munyaya yodai nandidi murume wacho ndatoona kuti ndonyaya iripo indoita musikanzo ndoti mota ngaiwe ndoitora ndotanga kutopinda nayo mumarounds ndiwo musikanzo yaonenge wakutoita wazvidzwa ka why munhu uyu unotaura nyaya yakadiscusswa under what grounds. Kana uyo achida mwana wake handiti ari kuti I think ari kunyepa achitanzi ndiri kuitira mwana wangu. Kana uchida mwana wacho handiti chimubvisa muenvironment mwana oenda kwambuya mopota muchisangana ikoko handiti mota yaiswa kwagogo yodi wobva mumusha momumwe murume ini mota iyi pandinoiona iri mumusha mangu inonzi imota yechii? Mota yemwana mwana wani ukatora mwana womunhu ukamisa mumba mako uyu anenge achiti mwana wangu ari musango. Sango ndiani? Ndini. Saka sango harina dhiri, katogona kubadzwa moto richibvira, katogona kutengwa miti irimo uri sango ka. Uyu murume ari ukarotanzi mwana wangu ari musango ari kutambura asi wachidya sadza rangu sango riri kufidha mwana wako. Handiri kuona zvandiri kutaura. Saka iwo uyu nyaya yakadai yakatofa ukatora munhu ane munhu wake wakasiyana naye wakaita vana, idzi nyaya idzi handiti unofanira kungodzigamuchira dzakadaro because ndiwakaita pazvinhu zvevanhu. Kana wada marriage yako yopinda pasina zviguru izvi izvi daiti kuti tinototi kune murume uyu ise kugudo ndatsva svira momota ngaiuye mozoona yekutamba mai because auimise nyaya yacho uchaiona mukadzi uyo achanoitora anonoitora oya naye oti tatambura ka iwe hauna capacity wazvidzwa. Murume ari kutaura because ari kuona capacity yemurombo akatora mukadzi wake. Mukadzi wake? Mukadzi wake ka kwari kuteera chi mota ari kupa wana here handi anotambidza mukadzi inoya nezita rani remwana andosona vari kutotaura disrespect. Ndiri kuti mota ikada service tofonera futi x feyo ikapera totsvaga futi x ndofunga kudhivorsa kuri nani. Ini ndiri kuma extreme divorce why chinhu chauya mumba ichichi iproblem hombe haisi help iproblem hakuna help yakadai usati chinhu chauya mumba ita kuti chinhu chitori mumba umu because this is an ongoing the car is just a tip of the iceberg. There are many things that are already going. Mota handito unozati chii kune reasoning yepoverty nereasoning iri normal nereasoning yemari. Wemari anoti it's nonsense, wepoverty anongoti kubatsirana upenyu. Mwana ndewecommunity, mwana anoti even kuri kusangu hakuna mota dzekugame park auya imoteyo apa ndipo pandakonana nemi apa tosaka mabhura ari mashoma apa ndakonana nemi kunyanyisisa nekuti indochengeta vana vasiri vangu handire vana mwana atadzei kana takutaura chivanhu mwana atadzei imuri kufokasa pana amai mwana atadzei kana iwe uchitadza kutengera vana vako mota yako usaite majerasi iya kana even court order kati okay maramba namaita divorce professor inotaura kuti okay mwana achienda kuchikoro ichi anenge amarights aya saka neri court order ari kuviolata ka court order iwe kana wafunga kuti ava vana ava kana nekuti kana watora mukadzi nevana otodawo vana kupfuura mukadzi
indo zvandinoita marelationship yangu ndede ndotoda vana kufura mukadzi ndikasiyana nemukadzi nhasi ukamwe nevana haupere nekuti mwana chero ndakapromiswa bhadhara mafees handiregeri kuti ndarambana nemukadzi nekuti mwana ndosaka ndati zvinhu izvi zvine dzinza ndosa muchiona vana shumba vane vana waka nekuti vakadzi vanoenda kune security kusina security havaende vanonotsvakei nekuti nyaya iyi futika haidi usina mari haidi usina mari saka iwo usape urombe usaisa urombe wako kune ropasiri rako ngarisare uku handizve there is absolutely nothing wrong kuti uyu mukadzi in fact mukadzi uyu anogona kuti akataura chokwadi anogona kunyepa ndakati ndona nzwadzi yangu she is a woman of integrity and dignity. No. This is a woman of harlotry and prostitution. Pure, wealthized, certified prostitution. Professor, ndipo patiri kutaura kuti you see what is a man? At times you must be bigger than certain things to be a man. This is one occasion where you must show that I'm a man, I'm bigger than anything, and accept it for the good of those children. Of course, I agree. Especially for that is a man. I agree. For that, you kuti menika kuchuda kuna vamwe varume vanonzi varume vanotora. Shumba. I definitely agree. Kuti anofanwa kumira murume ane mukadzi aroda kupiwa mota. I agree. Must stand like a man and say I will not accept that nonsense. Amira ndezeka. Gata kutenga land cruiser. Buru totaka maburu. Tawati mota muzeta. Wana wangu awafambe ni mote. Wasili wakaswana wanufamba ni land cruiser. Iyo. No, but then you are assuming that all men are burus at the same state at the same time, and that is not true. Kune maburu asvika, kune tumaburu turi kukura. Even mukaenda mudanga remombe chairo, unoona akabhuru kachiruda dzimwe 2 years. So we cannot disqualify young bulls because of big bulls. I am a bull as I am. tiri munyaya dzewanhu ndosaka tatambura bhozi tatendera munhu kubuda mumba make kuti anopinda muimwe imba but vanhu pavanodanana vanocreata mamemories. The man is right, the first man is right because the first man ari kutera mhuri yake ane mamemories nemhuri. Listen, the first man ari kutera mukadzi uyu ane mamemories nemukadzi uyu. Akaita wana naye musi wakazvora mwana uyu waari kutera wana kutengerawo anga aripo musi webirth anga akabata ruoko mukadzi achigomera. Saka paari kutera conscience yake iri clear. Ndikutera mhuri yani? Iwe wakatora mhuri yemunhu ndiwo une hondo munyaya iyi. Wakabatire mhuri yemumwe munhu vakarambana. Vana kurambana kandisaka pari kuuya motaka ndisaka iri kutera kwa vakarambana. Aise mwana motikari mota aiwa mota yemhurika mota yemhuri hasi kupa mwana muri ipi ko muri urutara muri ipi ko sasa ne murume wacho ari kupinda mumurimo so okay so ndikatipedze question ndinayo mira doubt inzweka boss dai murume weka andi dai papa isiri mhuri yake yese angadai nyaya tsamba itainyorerwa nemurume ari to varume ndiri kugara dare nemwe murume wandakatora mukadzi wake ndikaisa mbaba munhu ari kunyora tsamba yekudare kunoko mukadzi ndiye apakati manje bhozi ndiye ari kuudzwa zvatiri kuita dia zvatiri kuita dia uyu takutora mota sezviri kutaurwa nasabhupana kana uri bhuru ubhuru hwemurume haonekwi in bulldozing other men. Kana uri murume chaiye zvinoonekwa in empowering other men. If this man really is concerned about the life of his children, anoenda rweseri kuna bamneni shamari. Mira. Anoenda kuna bamneni kuseri. If he doesn't have hidden agendas, shamari, it's between the two of us as men. I want to empower you because this is what we need. Men empowering each other. Ndikuziva kuti ndakwa zvinaomera zvakadai. Kuna namadhamu gaichasviki.
motai ufambe uchengete vanhu. That's what you do when you're a man. This idea of thinking that uburu wedu unoonekwa in bulldozing other men is really a sign of low self-esteem and hidden agendas. You see, Nzo, I hear what you're talking about, but I think what's also important at this juncture is to be able, as I said, you must rise above petty issues. Michelle Obama is saying, you know, when they go low, we go high. It has nothing to do with bulldozing, but it's about progress of life. But progress in this scenario. It is about progress of life. Are you with me? You never, and that depends with the men that you are in. Ndiri murume iye mzmayu au ya nenya ye motai yatauro ndino itambira ndaitambira shumba your opinion based are you with me? Yeah. Ndaitambira kudaro ndinotofona now kutenda kuti magona kugadhirisa upenyu hwevana. People are different. And let us accept that. Magona kugadhirisa upenyu hwevana zvandobva ndaita manje nini ndinda kudhraivha mota nchenesa vana kuchikoro because mota ndeyekuti vanoende kupi kuchikoro handizve yabva hapana private motor because I must stay in control of the situation. I must stay in what? The effect of not. Even you are worried about the car being driven by a woman. Inine is the man in that house. I will drive the car and the mother and the children to school. What is wrong with that? Uyu agona nekuti atipa zvinhu zvinoita kuti wofe yevana ite nani zvanzingagoni kana ndichigona I do more. But let's not say because you do less. Okay, people must not do more because you do less. It does not work like Actually, that. This story shows us what we need, and I'm happy we are having a differing of opinions because what we need are men who empower other men, not men who feel that they are men by disempowering other men. Actually, this is a principle that we must also use. The other man is being dispowered. What are we saying here? Should we talk about vakadzi inyaya yekuti kune vamwe varume vane zvinhu zvakawanda kupfuura vamwe, so they then use what they have. But the point is, kana tauda kubatsirana chaizvo uchida kubatsira munin'ina wako, uchida kubatsira muzukuru, uchida kubatsirana handiti uchizota nemukadzi wake hauendeka uchinomupa pamberi pemukadzi wake. I mean, whilst he appreciates, because what's accepting there is the poverty. It's poverty accepting the gift, but the ego is bruised. If we want to empower, if men wants to be serious about this agenda of empowering men, hande tuno empower kuseri kana ndakupa mari Marufu ndopane kuseri iwe hauende kumborondapiwa mari na Nyahuma unonoti takiake saka mari mazoona ndakiake. What are you doing? I'm making you a man in your own kingdom, in your own right, and in your own home, and your wife and your kids will respect you, not respect you on behalf of me, but you for who you are. Seni zvangu ndobva ndatotora phone ndoti maimfana mbotenda kwatapiwa Marufu. Professor, is for me, Professor, my opinion, I would actually say that man suffers from a disease of low self-esteem. First of all, that's my opinion. But because let me tell you, a process is done. Anevana wakumurora, you must understand what you're going into. But first of all, because ropa irarisira kwero. But ndinotsvaga ropa rangu, ropa irarisirako. Kana une vana vako usikati vapinde moteyo ndizvozvo, kana usikati kudrive ndizvozvo. Are you with me? Regera ropa revaya vanochengeta vana vavo rirambe richienda mberi chimpawa vana vavo. Ndati uwe wakaroora uchiziva. What I want to teach people today, zvandinoita so that you understand. Ndine mtemo nana mai vana vangu vese, because ndoti inini ndini benzi mamusi vese vakanaka. Ndoda kuti vazive vana vese varipo. 2, ndoda kuti ndizive murume waanodanana naye, kudanana not kuroorana, especially on the girl child. Ndikutaure ngatidzidzike kuti urume chii.
And then I protect my children, the girl child, and I do it by interfacing with the men she's with. What is to co-parent? What is to co-parent? A parent, you don't have to be the father or the mother of the child, but you parent. English semantics must come in. Are you with me? So in India again, the mothers too, they have a right to know kundukudana nani. Thank you very much. Remachinda. Opinion best. No mafungiro no takagara takasiyana. No saka Zimbabwe ichienda mberi. But Professor Vaskufara anayazopedza kaka that. Professor, I give you the final touch for you. Again, what we need for men is for us to be able to carry and lift up each other without disgracing each other. Where I'm weak, you need your friends to come and cover up for you. Where you are strong, you need to use your strength to go and cover up for those who are weak. And when we start doing that as Zimbabweans, you know, my patrons, wariwakuru, wariwadik, tokavirana tichisimbisana tichisumudzana kuti tiende mberi, then we'll build a better future, especially of empowered men. Kwete izvo kuti izvi those who are higher ndosaka bhaibheri ranga rakati iwe unozotora munhu wemunhu kana murume wachafa. Uzvona ndo bhaibheri rakati bozika iwewo ndiwe wakaenda munhu wakatora imhuri yawakatora ukaona munhu aine mwana murume wacho ari mupenyu imhuri yemunhu. Whatever zvavakanetsana whatever zvavakanetsana ikoko une mari dzezoti havakanetsana ndakamuona ari ega asina munhu but ukamuona aine mwana idzinza remunhu saka Muparinga kana wati iwo love yakakuita ndodare Remachinda toda kutenda Muparinga vakataura nezvemusha nemakuva makati wakaita semusha nemakuva Muparinga ukatenga musha nemakuva they always come back kuzocherera makuva avo kuzocherera so ndoda ngobvunza ngu honorable Sabhuku yes ndobvunze so honorable Sabhuku ndoda ngokubvunze kuti kwamakambosiya vana kuya kana arorwa amuchina communication kuti timbosangana timboita sei makakati akati muri ngodzokera muchingonosakurira makuva enyu pamusha panyu pamakatengesa pane makuva ana sekurira nabwe ndosaka ndati zvine malevels. Inini I'm very straightforward. Ndenge nchizida kuziva kuti baba vepamusha varipo ndiani indisipo iwo futi vane mvumo yekuzoti mai ndiani. You must understand that pane pamwe pandicha tadza kubatika uku mwana wevaridzi arwara hazvingamirire inini. There must be straight communication kuna mai vacho vakaroorwa ende murume wacho oita something. Kune kunonzi unhu. What is ubuntu? What is ubuntu? The mere fact that pamukadzi wemunhu the mere fact that hakuna ubuntu pamukadzi wemunhu. The principles of ubuntu does not highlight going into other people's wives. Actually, third principle ye ubuntu inoti yo love for all. The moment I'm coming to your wife to do ubuntu, then I'm actually against the principle of ubuntu as it is highlighted Professor, by the issue here, if you look at where it started from, is a man buys a car for his children, okay, who has been married by a man who is happy and knew the situation, because we must not run away from that. That is the critical issue to understand. Did you know what this man will keep on supporting wife yako amuri mimi? Did you know that? Understand, it is the kids who are being supported. Let me tell you one thing. Inini, I have all these children with different mothers. One of the things you must understand is that why do you think that when you have a child you must be married? Adults can meet and agree. They go through the various tests, STI, HIV, agree, yes. Because it's about genes.
saka kana uchida mwana haufani kutomboita bonde kunongotsvaga majinzi aunotsvaga uko ariko ongu zvopinzwa mwauri. Examination. Are you with me? I'm now going to that level. Are you with me? Different twist today. Our second question is Marufu Muparinga. You're now honorable Sabugu, professor. Tungoita gaga tinotenda kuti nguva dzedu vedare. My sister akadzoswa kumba nemurume after vanetsana. My sister wanted to attend the funeral ye ex-husband yake, but baba mukuru vakamurambidza. His argument is disrespect kubuda mumba mangu chinochema mumwe murume. But these guys were married for 5 years. Vakatoita mwana vese vakazosiyana havo. My sister akazonzi ukaenda usadzoke, and that's what happened. Akadzingwa pamba. How best can the situation be resolved? She is trying to talk to him, but mafoni achadairwa. She wants a marriage. Hanzi ndaitirwa mwana. No, mruti anga rula nemwe marriage. Anga kutoku nemwe marriage, but ane ex-husband yanga. Ato nemwe murume. Yakafa. Saka yafa ex-husband yabva kubuda kumba kwemurume ya. Ada unoviga ex-husband yanga. No, kana murume kwanga akafa asati aenda vaifana kudiscuss. The husband who is in charge now. Onzwa husband ati hausikuenda kunoviga ex-husband yanga right, but vane mwana vese ka zvina dambudziko. Husband yanga right, iye aimutsanangura bosi pane wana, saka pane nyaya yekuti wana wada unochema, so yaifana kunge iri tori discussion. Murume akazoma ake moyo, but murume pakumurambidza anga right because ndiye ari in charge. Pamwe ane zvaakafila as threat kwaari, I don't know, but mukadzi anga right pakuenda nevana vanochema baba wafa. Ndi mudhara angafa nditi baba, so wana vaifana kuenda kunhamo kunochema baba wavo. So yes, so vana ndo vaifana kuenda. No, vana vanochemeka ndi vanga wasiya ndizoka andi vanga murume anga atofa zvapera. Yes, amai vanokamfota vana ndosaka chizoperekedza chimira ipapo saka but because vari under a house ine someone in charge over the situation, zvavaifana kuti kutsanangura nyaya yacho. Kana murume aramba, then wochitsvaga way kuti maybe woti saka wati ndandende wana ngavaite sei, wana ngavaite ndosaka maybe hama yaitoperekeza kuti sisi kana vana sisi ini ndaramidza kuenda nababa sure mutore wana muite sei, muende nawo kunhamo ihama dzevana zvinhu zviwani, but zvakanakira kuti nyaya yacho baba wangu afa. So still to me I think paingoda mutual agreement. Ya mukadzi aifanira kuudza murume wake uku kwafiwa kudhedhi chindawo eafa. Saka saka ndaikumbira kuti vana vanochema baba wavo. That's a good approach. Kwete ndoda kuenda. Ukati ndoda kuenda kunochema, uda kutochema futi. Kutonobudisa musodzi wewe, kuchema mwe mfesi. Aiwa. Unoti vana vada vanochema, murume omeka decision. Vaperekedze kana tete ngava vaperekedze. Chivanhu chedu tiri vanhu zvinoitika. Kwete kuti wototi ndoda kuenda. Kutorwadziwa somundirambidza kuenda. Unoenda. Wabuda woenda. Vese ane vafana vake kuko. Vanga une ukamana usana bamunini. Vanhu vane madrama shumba panhamo program dzinotsva idzi. Panorwa chinhu. Sabuku munoitonga sei kwenyaya yakuda rerenyu? Inini muvillage mangu handidi varume vane utsinya. Handidi ndoda varume vanovaka village. Right. It takes a village to raise a child. Ndoda vano even pakatika rufu village rinozikana kuti vatoita makuva vatoita chii. I don't have to be there. There's a system. Zviripo hapa, it's very simple. Ndosandati zvakawanda zvacho, it's about communication and levels of understanding and all that. People are different. And this cannot just be a situation kuti no, it applies to everyone. Zvaitika izvozvo, vanga vane vana, uyo afa, vasiyana, pane murume aripo, ari right. Zvataurwa namufundisi ndizvo chaizvo, ndikuda kuperekedza vana kuti vanochema baba vavo. Word rakadaro chikaranga chiri important semantics kuti how you approach in your language netsika dzako. But would you allow it to go? Ndakuenda kune imwe level and you say imwe level yandatara. A lot of these issues happen when there's mistrust. Mistrust.
that's where the issues are, where the mistrust. And where there's mistrust, a man becomes evil and cruel without knowing. And issues of mistrust anobva papi. Ukama ne dzinza rekwe murume wako. Ukama iwe wako kune are you with me? Isusu wana mai wedu ndosaka uchiona vana mbuya wedu, vana mai vana baba wedu vaiuya pa vachidefenda baba mdharawo yakadhakwa achita nezvonzo enda nogara pasi ndoda unoita mukadzi wako ibva because they had respect for the family yekwamdhara and the man must also have respect for family yekwamukadzi ndosaka vana tete varipo ndosaka muchiona izvo zviri kuitika vakawanda igeneration isingaendese vana kumusha kuna nambuya ndipo pafira zvese iwe vana wako kwambuya unoendesa oti kune varwe zvinotangira ne who are we professor identity when you don't know who you are and you don't have an identity you will then behave like that ngopanoti dzimepo idzi hatidzizive idzi so inini I'm of the mindset it is very clear kuti no people must be able to talk, people must be able to respect each other and uyu ndosaka that even ndichifunga kuti chero uyu mukadzi uyu asvitsa nyaya yemota kune murume wake would have said ndanzwa zvawataura ko tadini kuita izvi neizvi kana pane indaba zvinoreva yakabva kupi kuti chinhu chese chinogarirwa pasi so that the right decision is made not to affect upenyu hwevana ava moving forward. Thank you. Honorable Sabu. Saka wonyanodzokera kunochiviga ex yake. You're okay with that? Ndotomupa ne-escort. Inini ndinoenda kundufu dze vana vangu hama dzana mai vevana vangu ndoenda. Uri ani? Mina ndikutaura kuti unzwe chekutanga inzwa iyi kuti unyanzwa varume vese vazvo kuti kana uri ndosaka zvine malevu kana uri murume chai kunge inini so ndinoenda professor inzwaika professor ndoenda nekuti chekutanga ndikaita mwana ndinobvisa damage chivanhu changu ndoenda namasekuru angu ndoti izvi takawirirana dango but ndakanganisa mwana wenyu first of all respect ndinoenda kurufu uri ani inzwaka ndiri baba vemwana wamai ava ukama wapo ndasvika ipapo ndinotopiwa cheya dzekugara vakwasha vasinobvisa mombe vasinoita kana bhadhira damage vachigara pasi Okay. Number one, it's a lot of things. Let me try to highlight 3 or 4. Number one, it's not an issue of trust. It's an issue of boundaries. Boundaries. The moment you are mine and I'm yours, we create boundaries. I see girlfriend, mukadzi. The moment yaunoenda even vachitoziva ati ndozvemutemo muzimbabwe mukagara mese 2 years ato mukadzi wako ndizvo right. So chekutanga, it's an issue of boundaries. You can't have your boundaries around the boundaries of someone's wife. Ndizvo inini panyaya iyi chekutanga chandoda kuadvisa murume uyu ramba wakatsika ipapo ngaadzokere kuguva rake racho iroro kuti azive kuti kudanana zvine chekuita nemaboundaries. Hatigone kudanana pasina maboundaries. Hatigone kudanana chingoti chero zvawada muka achida kuenda kwaanonde. Chechipiri, chimwe chiri kunetsa mumarelationships Phathisani ipfungwa yekuti vanhu havasi kurambana, vanhu vari kutama. Hapana kurambana kwakaitika. It's just a relocation. Saka ari kudanana naMuparinga handitika ari kudanana naMuparinga achigara naSabhuku. Hapana kurambana kwakaitika. Yet true attachment demands living so that you can cleave. So idea ndeyekuti vanhu are living together without what? Without attachment, detachment. Wanga wakarorana na uyu ndobva marambana. Nokuti marambana, you must live uyo so that you may cleave kwavauya. Kana waita cleave kwavauya, chinoonekwa chakuitika ndechekuti kwavabva kunotoitika damage.
You know, when you separate zvinhu zvakanamana panoitika damage, and some of the consequences that you suffer when you've been separated ndizvo zvokuti iye azofa paafototi vafa havo ikoko ini ndaakuita zvokupi zvokuno ndanamatira kune zvouku. This idea of swapping and moving from this home going to this home, ndosaka nyika dzine maboundaries. Titori nemaborders munyika anotoratidza kuti apa ndo panoperera Zimbabwe, apa ndo panoperera Nigeri, kana wada kutoenda kupakuda passport. So pfungwa yekutanga wanhu kana tati tarambana ngatidzidzei kurambana. Kana taramba nitoziva kuti zvouku ndadi uku ndasiya. Kana ukanzi kwafiwa, kana ukanzi kwaitwa mwana, kana ukanzi kwaitwa se, ndasiya zvouku ndakuita zvokupi zvouku. And idea yekurorana ipfungwa yatakataura inotiyo vaviri ava ichava nyama ipi imwe chete. How can you have nyama imwe chete ine 7 parts that are joined together? Kuti uri gangu rangu, uri gangu rauyu, uri gangu rauyu, kwazofa uyu, kwazofa. Saka pakafa maboyfriends akaenda. Pakafa vakomana vese vaakadana navo pavakafa akaenda here. Haana ari kudherera mukadzi uyu. Kumurume uyu ramba wakatsika ipapo. Ngaadzokere kuguve rake iroro kuti zvitibatsire munyika kuti vakadzi nevarume tidzidze kurespecta maboundaries evamwe venyu. I've got one question for the professor. Professor, you've brought the issue of boundaries. Why do you think it's only women who should observe the boundary, not men? I never said that it's only women. I'm now going to a certain debate which is critical. Could the two are put together and those boundaries must be observed. It's a well-known secret that murume anobuda. Abuda boundary. And kubuda ikoko, does it not cause pain and problems for that one who's still in the boundary? She also decides to get out. We must be very clear about this and not be macho. But face reality. I could draw a boundary. No, Professor. Tino is a boundary. Dino terera. Kuti tese tirambe tirimui. Because taenda ku church. And it's imi ndimi batsira nyuma mafundisi. Maenda ku church to vanhu vanga vari pamwe chete through the hard times and the good times. So you cannot then come and say kuti aiwa iwewe ndakubuda kasi iwewe haubvumidzwa kubuda. Anzi mbudzi so inini nyaya iyo yemaboundary. I think, to be honest with you, we are, you see, one of the issues that we must you must do to stay in power as men is that you must be liberal. Don't think kuti being a dictator gives you power. Most of the successful leaders in this world have been very liberal. And they've stayed in power because they're liberal. Because you are able to address every other issue. When we talk about being liberal, when we talk about liberal, imimi, you make choices. Imimi, you make choices to marry. Those are the cheating. I have mastered and I've understood the whole point. Ndosaka vakuru vedu ndichitaura professor. Vainzichi hama haisi mukadzi wako. Usati warora vaigara newe pasi. Kuti mukadzi wako haisichi hama. Zvakabva kupi izvozvo? Vaiziva zvaitika ende zvagara zvakadaro. Shumba kati kuti okay, I understand dynamics. I think that's why we also need counsel from the word. So we also see from this issue saka mwari achindovenga kurambana. You see, because now to discuss zvinhu zviri out of order. Because marriage ndiye vanhu vairi vanoparadzaniswa nerufu. But kana ukanga wasvika patasvikapa nditi pekuti tine kwafiwa handitika paroda mumba tiri kurambidza mukadzi wemutsamba zvaakaita zvokuti akaita nhare nemunhu waanaye. You understand? So paifanira kuva nekukurukura. So my points are very valid. Let there be a discussion over the issue. A man who is level-headed anofanira kuunderstand kuti wana wainawo mumba vasi wake vane rudzi rwavo ende vane right yekunochema baba wavo uye hama yekwavo yafa. Even after this burial yemurume kukafiwa natete
ukumusha kwevanawo problem iri pavana iri kumukadzi ndio saka tira kuti titase maissues andika so iwowo semurume unotoziva kuti wana wandinawawo wane kudzinza kwawo kwanzi kwasvivana tete weikoko so panofanira kuva neright yekuti chiendai saka tiri kuti asaramba wani zera kana vana vari vadiki handiti you can be a level-headed man to say fine what you are going to do iwewe handisi kuda pangane mainsecurities amukutaura kuti ndimuendese kumba kwemurume kozvino zvinotaura ikoko zvaita vana vamuparinga okay it's fine whatever maboundaries aonawo as a man then what you need to do panofanira kunguva neagreement nyaya yakanetsa munyaya iyi ndekuti hapana kuitwa agreement amai vakaudzwa nababa kuti hamuendi handizivi kuti to what level but murume anga level idati chitora musisi munin'ina wako kana tete waperekedze wana kuti muenda mese handidi kuti uende uri wega muenda mese kurufu ina handiwi ikoko but munoita kuti wana wachema baba wavo which is a level-headed man but to say kuti hawaende that would be another story. That would be a dictatorship. I support in that not only is he a level-headed man, are you with me? There's also a level-headed man like me who say go because you can only have one mother who can comfort you. Teta wasamai wako, manini waka wasamai wako. Your mother knows kuchema kwako, wanoze kuchema kwako enzara and so forth. Saka urukienda na mai wako, and a level-headed man like me will allow that wife to go nevana kuno comfort. Varume, kuchema ex-husband is a statement on the current husband. It's as simple as that. That's a weak man. And we do have weak men, by the way. Exactly. Akusakufa kwa vanhu unomapedza nerufu. Marriage inofa mukadzi akatokuchita akaita chikomba marriage yafa. Maparadzaswa nerufu rwemarriage kuti rwenyu. Come on. Yeah. I like that. In fact, I like because I was going to say now, why is it kana zvikuti rufu noparadzwa nemarriage? Muna akafa imi muno preside over the same marriage free munombe mchingodaro ndanjabuda but mazogona kujekesa ndachati pare kanyepa no because listen tiri kuti nyaya dzatiri kunyora nditi uyo murume wekutanga wewa angachida kutengera moto pamwe akachitwa paratera wana ikoko but akatochitwa akatibva pana ndiri kugara newe but still is following because pane chinhu chamboda kubrush off chinonzi memories ini mukadzi answer my question tinobvuma here kuti vanhu vanoramba kana tichiti vanhu varambana zvinoreva kuti listen what does that mean prof which means what prof boundaries you are now independent professor how do you want to be a professor ini ndandiri professor mandi kubvunza imubvunzo mukadzi wangu ini handiti ndine muziya kubva ichiri baby chicken handitika even ndikada kutaura dzimwe nzvimbo baby chicken ndikada kutaura dzimwe nzvimbo dzatakaitira bonde handiti pasango shiri dzichirira and mukicheni that's beautiful ayo kati kuti bird singing you're a very romantic man patakakamburirana bird singing. Wow. I wish I could go back to young age when the saka ndikuti tera kandikuti even dzimwe mhere dzandakanzwa pamukadzi wangu handiti manditi imi of course mwana ana Muparinga zvandirwadza handiti neshungu ndati handikagara nemunhu akadai manditi unotendera kuwana mumwe ndane mumwe wandanaye handiti pamwe akabvawo kune mumwe murume bozi yato second marriage but ndinoona kuti mafambiro atipita panapaka even marriage dzakuridzwa ndiri consent nyaya dzekukambura nadzo mubedroom ndofunga ndinosimbisa inofunga dzinosimbisa nyaya dzebonde ini zvandinofunga wangwani mafungira kuti mari andi pandoziva vanhu vane mari vanotizwa nawakadzi bozi pabonde hawana pawo so ndikuti saite mari varume ndikuti bonde rikazoshayikwa nangoiti zvimwe bonde ndiro rinoita kuti zvinhu zvezvibva zvanasofamba so ndikuti ndane mumwoyo ndine nguva yandinofunga tunyaya utu nemukadzi wandakaita nevana pandakanga ndiri bhosi ifirst wife yangu so ndine pfungwa dzandinova mandidzokera kuti kowadi even iye anondifungawo even ari uko kuti baba tine zvimwe zvatakaita saka kuti tinazoti vanhu vanorambana wachiri wapenyu the principle that we are setting here
the principle that is being set is to learn to detach. And this principle, you don't just learn it when you are now married. You learn it even detachment church. Ndo irikuita kuti vanhu varamba vakaita attached to my families avo. Iwo ndo unoerenga Bible. Ndo unofanira kunge uchitoerenga kuti naizvozvo murume achasiyana baba vake namai vake kuti anamatire. So the reason of living is to open opportunity for cleaving. So kana tarambana ka ndinofanira kuita live so that I create an opportunity to what? To cleave. So I can't be cleaving to this whilst also attached to former things. And ndizvozvo zvazvikare so ukatoona so my point is ukatoona paine problem ukaona paine problem yekuti exactly my point kuti kana tiri kuwirana panapa kuti so what it means is that no one is in a monogamous relationship. Saka ini ndine mukadzi wangu aasingodana neni, there is also a string of all other women that I have not detached to. But if I truly love my wife, if she truly loves me, she must detach. Iwo ungada kudana nemukadzi ari attached to another man. Professor, I want to ask you a question. Soul ties. When people talk about soul ties, what does it mean? Educate me today. Soul ties. Ndiri sabhuku saka isusu tongenda kumasvikiro toita zvatinoita. Mama, soul ties. Okay, number one, when people are talking about soul ties, it's number one, a justification of relationships that are existence that have a lot of emotions and a lot of power and a lot of attachment. That's number one. And the idea of having a soulmate is really nonsense also, because you don't have one person who can be all that they can be for you. Yeah? Who can be all that they can be. This is my one and only. No, it's your one and only at that time. When they are gone, there comes another one and only who you are attached to. But this idea of people failing to detach is the one that then qualifies people to say, this is my soulmate. A soulmate is also a justification of failing to detach. If fail is a justification to detach. Very exciting and different opinions makes us who we are today. Kusiyana kwedu maonero nemafungiro ndo zvinogadzira nyika yedu iende mberi. Toda kutenda vese vanotitsigira. Tine vatiri kushanda nawo vanobva ku South Africa vanonzi Education Research and Development Consultants. Vari kuti ivo kana wafunga kuti uri ku South Africa, uri mu Zimbabwe, uri ku diaspora, uri kwese kwauri United Emirates, tukuti they register companies in South Africa, open business accounts with valid passports and a valid entry stamp. There is no need for a business work permit kuti ukwanise kuvhura uregister ma business ku South Africa. Kana wafunga kuti wane ma accounts, they will do that for you. Tukuti vabate pa number dziri kubuda ipapa pamberi ipapa. Ndo vari anything in South Africa, opening a business, or they will do that for you. Kana dama accounts ku South Africa, they will do that for you. Bata management team yedu ine number dziri kubuda ipapo, or email yakati owen.erdc@gmail.com. Education Research and Development Consultants babati tiende kumberi. Tinotenda mvunzo wangu upedzera mchikamu chedu chekutanga uri kuenda kwa muri vamuparinga mutanga nawo imimi makadive dare ndokumbirawo help. Ndakasangana nemukadzi wangu asiri mhandara. Mukubvunza akanditi ndakarara nemunhu one only, ndiye akandibvisa umhandara. Iko zvinotava nevana hedu asi ndiri kuda kundobvisa rora yese nekuchata zvese. Mari yavapo, but shamwari dzangu two, my best buddies, vakarora nekuchata nemhandara. That I can witness. So vari kuti how can you pay 10 cows and wochata again for something that someone got for free and still brand new, and for free and still brand new? Then iwo bhadhara mazimari yechakashanda kawani kako. Chikonzero ndofunga kuti mukadzi weshamwari yangu ane munin'ina wake waari kuda ndirore, cause anogara achinditi, baba munoziva here umhandara unonakidza sei? So ndo problem yake iyo. Ari kuti mari arikuda kubvisiswa for munhu asiri mhandara. Shamwari dzake dzakabvisa mari yakawanda for mhandara. Saka ndofunga chargewa equivalent yakachargewa shamwari dzake. Saka ari kuti handisi kupuwa fee. But this guy ane problem. Ari kukonsulta vanhu vasiriyo. Zverudo haunzwe kumafesi ako. Vanga kudaro vakarora mhandara. Love irimo iri mumba. Pamwe hamuna. Uye akamuwana asiri mhandara.
but maybe things are better and okay. Baba ukabvunza love yepanext door nemba mako zvagara zvakatosiyana. Unoona kutoyemura kuzvemhandara manyaya dzemhandara but pasiripo pane mongo werudo rwenyu because umhandara hunopazwa nditi umaintainwe kuti mhandara mishiri mhandara kungopaza ka1 zvatopera umhandara waenda chakurarama kudanana kwenyu nekuwirirana kwenyu saima musikoshesa umhandara aiwa uyo akatosora munhu asi love haina basa nekuti uri virgin kana kuti uri mvana haina basa nezvozvo ndikutaura love kwete tumavalue twamakuisa ndikutaura love chaicho baba kune munhu akaroora munhu ane vana 5 kuita zvekutamba nelove anenge akapfuhirwa ai love iriko ka love original what's your boys rake raari kuconsulta vari kumupa ma ideas aserial kana achinyatsoda munhu wake vachidanana then it's okay. Dinotenda. Sabu, you, how do you help this guy? Zvataura na baba Muparinga. You see, you cannot constantly. It's like the independence of a country. It's a sovereign nation, and you do things the way you want them to do without consult. If there's anything, you collaborate with others. But munezva munazvo musha wese une mutemo and kuti adaro influence nengeripo. So the question that what's the difference between mandara and mandara at the end of the day, what's critical is the love. What's critical is the love. What is the difference? That's true. What is difference? There is hard and soft. In the thing execution of the two, there's hard and soft. People like it soft too. Not everybody likes it hard. So But it's the same. No, at the end of the day, it's somebody's choice what you prefer. Yeah. Isusu inini, I don't need as a wedding. All I need to do kunganidza vanhu ndotaura kuti uyu ndiye mukadzi wangu and so forth, tofara kumusha vafundisi varipo, so I don't have to go into church. Others want to go into church. Thank you, Sabu. Are you with me? Urombo zvawo mungade kupuwa motikari yambofamba kana muda kupuwa motikari nyowani? Yambofamba depending kuti imake yafamba sei imake ipi, because that now depends. And but then what is important? It's not about kuti second hand. In fact, some of the one Zimbabwe yaka inherited from Rhodesians dzakanaka nezvo zvakanaka vakadini kutanga imwe nyika. Ndiri kuvunza vakadini kutanga imwe nyika. Prof, your take. I have a verse, but there's a verse in the Bible, Kings Solomon 8, verse 8. You know, to a very sister with no breast. What shall we do when she's being asked for? Say. I think take on a Bible more devoted, and then we get it from there. Okay. Professor, your take on this? All right. So the idea of virginity is not just a biblical principle; it's also a cultural expectation. It's not just a cultural expectation; it's also a masculine demand. Not just for men to demand it, also for women to also demand it. When you go into our culture, it was also demanded. It was also demanded when you go back into our culture. Now, I'm shocked by what Muparinga is highlighted, because Muparinga was designing I note. Shirikudiwa aisingori munu chete. Parodiwa munu ane umandara. Ziri pamwe chete. So because varikudanana but umandara upo does not then disqualify the discord that is now there. My advice to this guy is, and also it depends, you cannot demand from people what you also can't give. So mvunzo wokutanga wandoda kubvunza mukomana ndeye kuti iwe uri mhandara here. Ukaona usiri mhandara uchidimanda umhandara kumsikana, that's hypocrisy of the highest order. That is hypocrisy of the highest order. Ngatiti iwewe uri jaya ausati wadiwo wabata but yedu virginity varuma ioneke aioneke but iripo kusaoneka kwa yazirota ipo. In the same way there is air, even though we can't see it, it does not mean that it does not exist. So chekutanga iwo kana usiri, don't demand from people
what you don't have. Demand what you have. So you can't ask people to be pure when you're not pure. Let's say you are pure. Let's say uchiri jaya usati wakamboita my experience and you're also doubting. My advice is you are starting on a wrong note. Kana story mandara siya. Siya. Because again, that is the disadvantage of cohabiting. Ukanotasa percentage yevanhu vanorambana vazhinji vacho vakatanga vaita cohabit. Check also the divorce rate and the percentage of divorce inoitika kuvanhu vakamboroana vasati varorana vakazororana vakamboroana vasati varorana. Divorce rate is also high. Why? Because practicing sex outside marriage, it kills trust in marriage. Yes. Because kana tairoana tisati tapinda. Kana tapinda chinokutadzisa kuti urovane nawo usina kupinda naye chii. So number one, it just destroys the idea of trust. And trust is one of the most valuable aspects that But you kufanira kutora masamples. But precisely my point. Precisely my point. is to think that the person that you cohabit it, even if you get married, is not the same person. Or similar outside marriage. Can a marriage has to see the same person? That's what I'm saying. Because I must samples are we ekta baba. The real person knows mona wamba. But ipapo, Professor, what guarantee do you have? And I've got a simple mtemo andi now. Ndino kuti ndizorora. Tofana kura bonde ndona kuti ano numbu inobata kandaibate. Because ndogona kurowa kura asi numbu yotadza kubata inichidavana. Saka my priority is mwana. Are you with me? My priority is mwana. So that's what I'm saying. It's a ningigiso nekuti kana wadaro kuti alright. Ikosinonzi enda munorora. Jaya mwende kuku mwana hasubuda. Mwana hasubuda. Wabadara zvese, you've done everything right. How many people have done everything right, but it's never seen the thing light at the end of the tunnel? But murukurora mwana ere kana mukurora mukadzi wamurugara wamurudanana naye ndiye. Part of marriage is to build a family, and a family with kids. You must understand that. Mimi ndosaka uchiona vanamai. You read the book ya Ningikiri ya Mugabe. There's an article which is going around which says kuti vana the late born Sally vakaita mwana but vanazokombera mwana chakazoshaya, but iwo mbuya bona vaitaura kuti aiwa vana vari kupi. It's our culture. Yeah. Vana vari kupi. Ndosaka zvichinzi kana waita mukomana then musha unoramba urichi wakamira. I also go to that aspect. Kana waita ningi ndosaka zvichinzi kana waita mukadzi ende muri ngoita vana vechisikana vanokushedza vadharana namai kuti chimboenda kusaidi. Chimboenda kupi? Kusaidi. Saka kurorwa na sabhuku tezaita usudiwa kurudiwa vana kwa. Thank you very much. Marufu mo. No, I think anorwara murumo. Yeah, ndomaondera ndeta. I think from his concept ndosaka tine rise yefeminism. From what we see, saka tine vakadzi vanotoya vachita go against men. Right, ataura kuti akatora munhu akagara naye akampa mwana. Handiti ampa mwana nguva yekunorora akunzi nemashamwari ake iwewe munhu aisi mandara. Urikubata zvandikutaura iwe kana uri then he's consulting what he wants from other men. Ari kuda chii? Saka he's a confused man. Wakatora mwana wevanhu ukagara naye ukampa mwana wairana naye pesa apa, right? Wakunzi chibvisawo wakutanga kutanzi ndakaudzwa naWanyahuma kuti unongofanira kunge uine mhandara. Ini ndiri kunakirwa nemhandara kuno. Urikandutaure patikaona kumwana wewanhu it's very very unfair kuti titaure padare nei kuti ngasiye mukadzi anotsvaka mhandara. Kana iwewe the very ngatitaure newakomana kana uchina mhandara tsvaka mhandara. Handiti unoziva from point of departure urikuda chii. Murume wese ngaaziye zvaanoda. Ndafarira what honorable is saying. Vataura zvavanoda ivo. Ini ndoda vana.
saka zvakumukadzi kuti apinde muzamini eka anda kutanga adyiwa akamburwa ka kuti chikambura iona repo awana advantage zvaonorwa chero pawanda because hapana anorapa zvekudya zviripo sadza rakawandisa hapana anozorapa patiri kuti zvakumukadzi kuti anonzi uya titanga tarara ndiona kuti noita nhumbu kana uzoita nhumbu ndonokuroora ndozvaika ndo preference saka munhu ngaaziye zvaanoda unodei naye mukoma isu yekuchechi tinoparidza kuti purity is important isu yekuchechika apa tiri kutoda kutsanangurira murume wekuti asati netsa nenyaya yake eka uyu hatina chatinomudza pao atori nenyaya ngaanoroora munhu eka ngaanobvisa pfuma irobviswa akapa munhu mwanaka akarara naye nguva yese then tokumbuta kuti ngasiye munhu iyene mwana anotsvaka mandara asi story qualify kuwana mandara ende hakusina mandara mazano ndikuti mukomana uyo at this point asiri mandara asitori jaya mukomana because atoone mwana saka munopinda majaya achawerengwe because umandara neujaya unorepresenta purity so kana tiri kuda kumupinza munopinda majaya achakwani because atoo baba because ane mwana waakapa zita uzvibata so zvaangaita iye kuti ataka kuchemera mhandara ari madhaga umu kuti ndoda mhandara akasungwa akamonwa hachakwani mugemu remajaya but ngatibatsiranei nevakomana vasati varoora ndodzokera virginity is the currency of trust that is traded on the marketplace of marriage zvakaoma kuti munhu atruste munhu waakaona asiri mhandara muri kuda kuti vanhu vatange marriage yakatoparira kudhara. Let's emphasize that idea. Kana uri mukomana uchitsvaka musikana iwe hausati wakabata tsvaka virgin. Azvizonetse pane dzimwe mhondo dzinomuka mamba unoziva kuti at least ndakamona ari mhandara. Ukazomona baba but amuconsider chakaita kuti aramba ari mhandara chipa mwanga asingadiwo futi. But manje zvakaipira mhandara zvinonzi akaenda kunongoravira kumwe futi uku anogona tadza kudzoka. Zvima disadvantages. Aizvibata here kana vakomana vaingosiya chiri chibage. Thank you. Asi muri zvikuru. Nyaya only that is kana tiri kuchechi. Handiti ndo patiri kuti isu toda kutaura zvekuchechi. Hatisi kuti umhandara ndo unoita kuti musha umire because kune mhandara dzinorowa rume. Mira ka prof mirai. Tiri kuti umhandara unogona kupinza mumba but character ndiyo inoti ugare urimo. Baba. Andizvo chinotoita kuti uve mhandara inyaya character. No. Kana kusasvikirwa. It's a character. You have a character already. No. You have a character by chance. Okay. Ndakakutaurirai kuna vakadzi vari mumabasa vasinganyengwe. Kwete kuti vane character. But varume variko kwavari unazoti hapana tiri kuti prof kuna vakadzi vari kuenzwa mabasa nemurume wasinganyengwa wakadzi vachiti isati nyengo mabasa kuna varume vari kungotarisa kuti ndiani anganyengawo zvinhu zvakadai kuna vari kuti haapetize kunyengeka take away the important things that are there. Kuchikoro kuna vasikana wasikana vazhinji wakapasa kuchikoro handitika wakagona kuchikoro wasikana wangu wasinganyengwe ndio wasikana vazhinji wakapasa Remachinda tobvara chikamu chedu chekutanga tsuro mbiri kuti kudzingira netsuro mbiri kuchikoro wasikana wangu wasinganyengwe. So prof ngati muniverengere vhesi raSolomon ndambotaura nezvaro and then muri pwanya tovhara chikamu chedu chekutanga tosangana musecond segment yedu inova ndiyokupedzisira ndiverengere itinzwe Songs of Solomon 8 verse 8 to 10. So it talks about them having a little sister. Paichabvunzirwa ndichati kudii. Because zvaizvori nevalue zvaitodzinoshedzera mari yakawanda kana ari virgin. So the price of virgins inotofanira kutowanda. Challenge yeBible manje. Tinoexplaina zvanyorwa powane revelation yemweya wakafemera kuti yanga iri nyaya yei saka it's a broad thing now. Bible rikangopinda it's a broad thing. Because tinoriverenga mumweya ka. Imoverenga panyama to explain takadai. No, but the Bible has principles. Yes. It has principles because every text in the Bible has three things. Number one, it describes a situation. Number two, it prescribes an ideal that is there. Then number three, it proscribes. So each and every text that we find in the Bible cannot be read outside these three things. There are principles that you find in each and every text. Tine chisikana chedu chigere kuva nemazamu tichaita sei kana chakumbirwa pari kutaurwa nyaya idea of value
the value that you need. Kuti kana takamwana ari virgin, she has value. Zvakafanana nokuti mukaona mukwasha ari rombe. Handiti, Proverbs vinoti usati watanga musha, vakaimba, itamunda, vakamusha. These are expectations that are demanded on every young man who wants to marry. Uda unocheketa vana munda wacho urukup. Before Adam was given Eve, he was given a garden. Iwo usati wanotora mwana wavanhu kuti wauda kuchengeta mwana wavanhu. What are the instruments of security that you are going to give her? These are things that are expected on you. So we can't then say no. It's Panama values, Panama cheap. Then we see this mess that we find in marriages. Yeti kudhura kunoenderana nemari unoita nezvei bozi kudhura ka haisi nyaya yemari yataurwa wakatongomwana tinotenda dare machina kasana nechikamu chedu chechipiri siyaboka. Tinokutendai tinokugamuchirai muchikamu chedu chekupedzisira dare remachinda ndimunoita zviendeke pazvese and anolike Facebook page yedu yakanzi dare remachinda. Rutsigiro rwenyu pazvese ndo rwatisvitsa kure. Tinotenda kune vealuta continual logistics vari kuti tinokutorera motikari yako kwese kwauri kudaiwo kwauri kushuwira, ingave iri freight ingave iri chitisu. Vanhu vacho vabate panhamba dziri kubuda ipapo. Aluta continua, the struggle continues. Tinotenda topinda muchikamu chedu chechipiri nemibvunzo yatagadzira muchikamu chedu. Ndichabvunza mibvunzo miiri kana mutatu tobva tavhara edu chirongwa chedu chanhasi tokutendai nerutsigiro rwenyu. So iyi ndotanga nemi ndagumira papi ndava Muparinga ndotanga nemi honorable Sabhuku. Haive dare tongoipinda just 2 minutes tongobuda tibata nengwa dzedu. Haive dare, I recently discovered that my husband is addicted to watching nude women. He has a porn account and is inquiring with them and vasikana vema avenues vema happy ending. Though he said he has never been there, but it feels like he has killed me because pandotadza chaipo andipazive. Now he wants kuchata neni, but I feel like I can't view him the same. Yes, I love him, but I feel I'm scared of starting over. I know he will watch this episode because he followed that Remachinda zvekudaro. Fast forward, I feel unattractive to him because sex actually it's once a week. He never compliments me. I will regret if I don't marry him. Come on. Some kinds of porn it's supposed to be like that, really. Sabhuku, your take. I suspect don't know which like Murambwe Shumba Variritiri Chikara. So you the husband are addicted to watch my porn and when Vascara was now peka. There's no affect us in Bamaki, your take. But every game in I'm a sportsman, couldn't warm up. You warm up. Yeah, game rest, you warm up so that you get Saka, you'll be warming up. The critical issue is the performance. The critical issue is the performance. Women too do that. In fact, kana jati wanyaso famba ne mtambo ye ngatore huku kuwakarara ku kana zvatsa manje vanongosangana my way mabviravira mabviravira nozvekutamba mabviravira. Saka iye ngaasa complain. Ngaite kuti zvinomuita kuti ropa rake rifambe. Ndiyarugadzirirwa. Orasa phone kongo tora charge finish. Hapana mutambo wakanaka we. Okay. Yeah. Thank you, Honorable Professor. Number one, it's the problem that you find across all victims, that they think that they are the cause of their victimization. The first thing that you see with the Munyori is arutofunga ndiane problem. But about the victim. India to the victim. So you can't take someone's weakness as being caused by your suffering. Iwo ndorutonetseka uku. So chekutanga chandoda kumadvisa is she must seek for counseling iye pachake kuti ave self confidence because already arutofila kuti weakness yemurume ndiye ari kuikonzera. And then what you also see is now there is a lot of low self-esteem that is kicking in. Kuti kana achinditarisa arikuonei ndinoshoreka ndinodii. Then kumurume uyu usati nyadzisa. Chekutanga kana uine weakness vigawo weakness yako. Nditi vigawo ma weaknesses ako because unokwatisa vana ona manje munhu asina kana self confidence. Akutoita zvangu zvakatoshata. Zvangu zvakashata, zvangu zvakadii. Ndo chekutanga vigawo ma weaknesses ako. Usaende ne weakness yako uchinoti zvigoko nemunhu and expect them to be able to take it up. And then last but not least, the dangers of sexual perversities
adzipere baba, zvine mweya. Chitori chimweya chekuti ukada unotarisa madepths acho zvine madhimoni mukati. Hachiperi ende hausvike pakunoti in terms of following the lower passions of human nature, there is an end to it. Abyss igena baba. Avanobva vati zvigure. Hazviperi. The moment someone goes down on the downward trend of sexual perversity, they are unredeemable. They will do worse off than what they are doing right now. But let me ask you a question. I have friends who are girls who have told me this. You know, I got home one day and got into the bedroom, into the house, going to the bedroom. There was a sound of people making love. Are you with me? A sound of people making love, makindi now and everything. Okay, ndichinzwa kuti zvikuita zvichipera ndichiona munhu achitobuda achitanhingikiri. And now you want to say kuti okay, what is really more damaging? And I asked her, but what did you do about it? And she said, you know, I must stick to my lane and do what I do best. She was strong enough to, at times you have to accept what men do. The moment you adjust, you accept and adjust. The critical issue is to adjust, because the next man or next woman is even worse. So adjust to perversity? To me, it's not about that. It's about you. I've given an example. What about if the danger, if she then faced that situation, yokuti murume ari mukadzi mu bedroom avhura and vakutoro achitonzwa pado achitobuda achitoona anoita sei? Tricky. Isusu tiri kuchechi Phathisani. Marriage haisi mahure ba. Marriage haisi mahure. Nditi marriage haisi mahure. Kana mukadzi arida zviku murume anzaenda zvekuma avenues, ada kuona vanhu vakashama, wachidi haisi pfungwa yavanhu vanoda kupinda mumba. Haisi pfungwa yemunhu anoda kupinda mumba. Mukadzi ari kutanzi ina ndikamurore. Also I think aziye zvaanodawo. Nditi ari entangled. Munhu ngazi haudi munhu kana anokupa maproblems. Handiti tiri kuona bhozi nawo haagoni kupa decision yake iye. Anoda kuti timudze pana kuti siya wakuru wane porn account. Onzo here wanoona chi achawana anakachiona zvese ende hanzi iye anopya bondeka 1. Saka ari ku it's also a message yaari kuudzwa kuti zvatinoita muponi nezvatinoona nezvamunotiitira zvakatosiyana. Kadzi saka mukadzi akunetseka manje kuti pamwe ari kuti izvi anogona kunge akutoshandiswa semhuka achinzi try kumita zvandinodii zvandoona andoona achidyiswa imbonyikwa kana muice cream onzi shutdown maizvona kuti tinozvizwa kanzeri wanotaura hanzi ndakaipiwa inyikwa maice cream so ndikuti so one handiti one they become also she is abused in the process. Murume akatanga kuita zvekuona pornography and zvinoratidza also kuti haasi kukwanisa kukondora mapassions ake. You see, so he becomes ana discipline also. Because zvinopinzwa vanhu vasina discipline, vanhu vasingagona kukondora mapassions, they enter into these things. And zvazvinoita zvekuti zvinouraya brain. Because zvakuita mupfuka mako mane vanhu vakawanda. Wauri kuona saka paona mukadzi wakwanidza marasi zvinouraya ma sexual desires even to your partner. Akasamita ndisaka uri kuona hana porn account chete hanzi ane masisters ema-avenues anorova ma-happy endings. Amina anoti ma-happy endings zvinonzi ma-happy endings handizvoti zvizvi chasanda zvinzwa chatozinzwawo nemi pamwe makazvinzwa kukanzeni but ndiri kuti patita challenge Phathisani marriage haisi mahure and kana munhu akanyora tsamba kuno kuti uda kutaura pachona kuti hatisi kusanitiza chihure padare remachinda. Amai avo zvaita vaita challenge kuti vanofanira kuti vamake decision kana vati vanopinda munyaya iyi she must be ready also because munhu ari kunyora tsamba hasi murume dai anga ari murume ari kuti ndiri kuita challenge neporn account ndodhilita sei ndiri kuita challenge nekuenda kunoona mahure kumavenues ndoita sei mukadzi ari kunyora murume achiri kunakirwa apa ndio ato victim mukadzi saka ndiri kuti mukadzi zvaanofanira kungoita mbadari tofanira kumuza ita decision atonzwira murume tsitsi problem ita decision handiti yekuti either wakuti I go with him ndomubatsira kuti abve muzvinhu izvi kana kuti ini zvinoita sei zvinoita because there is an option of exit at this juncture kuti no
munhu uyu since ari kupinda muzveupombwe izvi nechiini handizozvigone zvinozondiremera handizoti vane mwana here vane chi ari kungokonzera zvinhu zvakawanda. But I think at this point there must be a critical decision to make to help the men or to exit. I think ndo advise ndikamupa. Yeah, issue yebonde for men iribo advise murume maybe ari kutsvaga kuona maybe kuda kupractice manotsi bonde is one thing. Hakuna chipo chebonde moziya. Kuna munhu ari gifted for bonde. Sure here. So chona hakuna Spider-Man. Wote na zvakwana. Zvakwana. Amene pamukari vaidzidziswa bonde. Bonde chinhu chekuti hakuna akadzidziswa but tese tiri machampion. Because hakuna chipo chebonde. Munhu wezi zviri musystem yako. Ende matricks esayo unogadzira manyowani wega mugeni mako. Unokopa akadevelopa mind dzevanhu. Mune yako imba ende murume uyu ari dangerous mukadzi anofanira kutiza neupenyu. Fesa akajaira tap and go. Tap and go kama akajaira tap and go atenge moto. Tap and go ngoti wangu takaenda Muparinga. Also, because we are speaking to men, we also need to come to a point where we tell men that yes, sexual desires nekukambura nekudi zvinhu zviri mumunhu, but chinoita kuti munhu amira achinzi murume is to be able to control those passions. You can't say pese pane buri wapinda as a man. You can't. There has to come to a point where every man has a character that then says ukanchaendo. I'm now going to stick to one woman and love her. And in for Shumba, no, I don't belong to that league. I don't belong to that league. And I will never apply to be. That's a league I've seen 99% of the people failing. The desire they have, but they failed. I think about Bondali. I think without her. I think I would not want kuti ndipinde mumba muimba mukati ndine zvidobi zvamuparinga. Right. That's right. Hata bone ndofana kuti ndatopedza kuti Spider-Man. Amene maSpider-Man but ndinoda kuti nditi ndapedza kurwa ndinoza kuti chikiri chanda introduce ichi chakaipa hakuna ata achizomora ndegara iyaya nasinoda iyaya yamdara so tinotenda mhuka dzinodzidziswa nan. I think we also overvalue these things. Sex is something that you find in all species. Masvosvo anodzidziswa nani vanoona imbwa dzinodzidziswa nani dzirimo munhu, and I agree with Muparinga that it's inborn. And iwewe ndio unoziva kuti rugonera isitotodzidza kuimbwa dog chakuda. But just one thing. Pano one thing. Imimika tafokasa pane murume. Kokana iye mukadzi asiri kusatisfy murume wacho. Ausatisfy katype yakadai. Kana iye are you a problem and it has led to the man who is now a victim too. Kutsvage pona kwedza mukadzi. But hautsvagewa uchienda kupona account. You can't even think about this. No. What about if the man is a victim? There's a point yekuti probably of course anogona kuita mukadzi akonzera kuti murume asafara didi. But tiri kuti kana murume asina kumbofara anoziya sei kuti handisi kufara because murume ndiwe murudzi webasa. But kuti uti murume mukadzi anakufadza uchienda kutepe ndikuye kuti wana Muparinga unoita porn account unoenda kuma-avenues. I think watora direction iri wrong because direction yako haina solution but actually to harm you because uri kuona kuti murume atone challenge yekuti vanhu vaona vawandisa handizivi kuti kwaari kuenda kuma-happy ending izu. Tinotenda toda kutenda Danko's Motors vari kuti vanochifunga kutora motikari kunze kwenyika ndo vanhu vacho vanotora kubheya forward kwese kwaunoda unobhadhira 50% deposit vari kuwanika kupe muna Old Mazoe Road ndo pavari tokutendai nerutsigiro rwenyu pazvese kozoti vaya varida kuvhura makampani vari muSouth Africa vada kuti vawane maaccounts muSouth Africa varipo vanokubatsirai kuti zviendeke pazvese. Pane management team yeeducation research nedevelopment consultancy namba dziri kubuda papo unovhura maaccount ungange uri kuSouth Africa uri kupi uri muno muZimbabwe uri kuSaudi Arabia uri ku inonzi Dubai UAE
vanokwanisa kuvhura akaunti yako, vanokuitira zvese zvemusouth Africa, so vabatei vanokuitirai very reasonable charges. Saka aluta continue vari kuti aiwa freight nemotokari dzauda kutengerwa kunze kwenyika tiripo ipapo. Zvigoneke zviendeke. Mubvunzo wedu wekupedzisira muzuva ranhasi uri kutiwo ndikutanga uri kupedzisira vanani pamuri professor. Thank you Prof. Ndiri kuti udange rito dambudziko hombe ati makadii dare, how do you deal namai vemukadzi wako vanokontrola mukadzi wako zvekutomutumira madecisions emumba menyu, iyezve vakashanya havagone kugadzikana, vanenge vachingomirizika pese pese, vanopinda mumarumu ese, uye dzimweni dzenguva vanokomberana nemukadzi wangu kundituka. Ndonyaya inorambirwa vanhu manje. Iyi manje kana kune nyaya iyi atinokurudzira kuti vanhu ngavarambe inyaya iyoyi, because number one munhu apindirwa musha wake naamwene, ende panofanira kunge paine imwe distance inofanira kunge iripo pakati pemukwasha nani naamwene, ndizvoka nambuya, ndizvoka nambuya, sorry nambuya. Now the issue there is an issue of power and control. This man does not feel that he is in power and he is in control of his marriage. Actually, kutorina patron we marriage yake who is deciding on what he should be deciding on via mwana wao. So again, takaitaura futi nyaya chiti kana kuna vanhu vanouraya marriages muZimbabwe ndana mai, nekuti wana mai pamwe pacho their motherly love can cripple mwana. Yes, no one marriage yemwana ya crippled because the mother is over. She can't let go kuti mwana uya munhu mukuru amukadzi ane imba yake, anofanirwa kurana imba yake achiita madecision ake nemurume wake. What God has joined together, let no man put asunder. And here you find ambuya vari kuda kutoita rip off negirikini. So my advice to this man is stand up and be a man. Put boundaries within the marriage. Say no to nonsense and stick to that. Kana asiri kuda kuita stick to the rules and to the regulations that makes your marriage a happy home, then she should go. No, I think but ndikutomunzwa achinyora tsamba ndikudotobvunza kuti paari kutanzi ndiri kutukwa nemukadzi wangu naumwene vari kwachipiti chipi soro bhangu vari kwachi ayo vakadise mumba makwe no nomari kazhinji haunyanyiitire tsika iyi kana usina kuyerwa kutanga. Vanokatokuyera vakakuona kuti uyu ndimambidzeni, vanotokuona vanhu kuti hapana. So here I think the first stage zvinhu zvese ndiye trouble causer wezvinhu izvi. Iye Muchinda haana kuita murume mumarriage because mwana uyu mukadzi wake uyu anotoita tag team namai wake kurowana naye wachimushaudha iye akanyara kusvika anyora tsamba kudare naiwe dare ndinoito ukunzwa ari kutotinyorera isusu kuti timufurire kuti rowa mukadzi yeye dzinga ambuya vhara madho ukuona zvati zvatura iye haakwanisi ari yega ndosaka vachimudherera. So murume uyu ari padambudziko rokuti haasi kuva murume pamba ndepake. Ava vari kutanya kuti hanzi ndo nyaya inorambirwa munhu, haumurambe munhu, havabude pamba wanawo ndiwo unobaburitswa iwewe ndinyorera kuti ndakandifurira ndiri mukari muheni ndachaka kuenda ndinoenda kudzinga mama maine mwana vatonesimba vatoshanda. Saka zvaanofanira kutoita handiti maybe probably zvaanofanira kutoita munhu angatotaura naye angamubatsira kutora mumwe wake waanoziyana naye mukadzi uyu because mukadzi anokoshwa namai but munhu waanoziya hasi mai avo anoziya mukadzi uyu ngaamutaura kuti yauri kuita haiti ngati kana kuti udedza hama dzake dzingave kuzomununura pandoda sekuru waya vanongonzi vekumusha vanongo vane chimbo waiwa vanonzi vanorowa vanhu vaya ndiwo angatodezamuna wangu para ndiwo angatomununura kuti iwe ndiwo angatomudzingira vanhu ava kana nazvekudzinga vanhu iye ari ega nyaya iyi. Kana akatadza kuti vane mukadzi uyu akamuudza kuti shamwari ona matangira atakaita nemaitiro atakuitaya, I think it's being very unfair. Indanji kugamuchirwa namai wako ndifunga kuti probably tikaunza mahomu zvinoita but it's being very unfair. I think kana mai wake chatina kuwanzwa munyaya iyi pamwe baba waduri vanotombooneka vatonzi hama yako handiri kuiona pano, so he must find a relative to help. Dara ari mubatsiri richamufurira akarohwa dare rinokuroesa ndiri kutaura dare iri bhozi wana vanomutuka pamwe atonyara kunyora yokujungwa kwanda musoro nokurwa kwaanoitwa
is in an abusive relationship, so he needs a relative to help him. Aringamudza kuti mira stand up as a man, but akazvizama asina masimba anotinyorera imwe tsamba ngaatsvaga amenomubatsira or someone else to help him or kutofutirira professor vaende paground wanotaura nenyaya ndifonere ayote tinouya background ndo kwediko otherwise iyega regani bopa answer ndiri kudhara tiri magangster wakozopesanisa vakadza kunetsa unongoudza madhamu wako kuti muchemberi ari kundinyenga vakadzi ndati tiri magangster ndati magangster chigangster chandataura ichi wasitimi rikapesana watanga akaita soft anokwadzwa nevanhu atori soft kana iwe ungonyenga muchemberi takamirira chijonga chauye kupesanisa vakadzi unongonyenga vanhu vacho havadi kuonana futi masisters chaivo masisters chaivo ukangoda mainini pamba ndiye anodzinga munin'ina wake saka iyo ndo iri sensitive and iri very powerful kana ari mazuva ano haangotsvaga vechikuru ngaitorwa namarufu mudharo wechikuru anongouya anonyepera kana kudhakwa ototanga kutaura kunge akadhakwa so makusiya dzimba dzenyu maudara dzamwe so anozvinzwa muchemberi anozvinzwa bcause aisasuspect kuti muchemberi anoroya level rake anokontrola nemishonga anoroya where is the power coming from for her to be able to run where is the power or maybe vane mari money comes in as well kana kuti vanoroya andi makati mushamukadzi zvimwe zvamunotaura ndizvo zvinoitika hamusati mati kwayeka mushamukadzi panapa varume muri kutaura but ini chete ndiri free panapa ini ndisakorora imimi ndotokuchidzirawo tsitsi futi kumba uku kwenyu wakamirawo sei mauda kuzvisimbisa chete panapa munoiziya Iraq neukraine iri kwenyu uku Russia neukraine imi panapa munoziya zvandiri kutaura kuti nezvamatape waitotaura kwaizvozvo ameno henyu masvika kumba uku but the nyaya iripo ndeiyi it's a cultural issue. Our sisters also do the same. The other sisters do the same. And mazwana. So I think it's very important the character, and it has to do with the character of the person more than anything else. You see, even here, ndikaenda kumitupo inini vana masivanda aiwa munovaziva vana masivanda hapangosvikika vana chera futi ndo second kunana masivanda murume wese akavenga masivanda ndikamuona ndomuti shamaruri murume nekuti very straight very direct ipapo. Are you with me? So to me I think it's a cultural issue. It has always been there, but it must not get to a point where somebody said, again, iwewe ningi traditional structure yekwenyu yakamira sei yechivanhu, tete vakasimba sei, vanasekuru vakasimba sei, hanzvadzi dzakasimba sei, unless he is the only child in a family. But unounzwawo wekwako futi vana tete kuti chimbouyai muzondoona kuti ndiri kugara sei, or else to end this ndiye munhu yauya akaroora mukadzi aisadiwana namai vake nanatete vake vobuda mazviri kuti takakutaurira takakutaurira tisiyana naye isitabuda mazviri because clearly he has no support system from his family. So they've left him kuti you think made the bed lie on it. Ndosaka zvichinzi usati waroora mukadzi muendese kuna mai vako, because amai vako vane characteristic yekuti andizve even murume usati vasikana vasati vaonana kunge inini. I say to my daughters, I'm the only man who can tell you a good man by seeing and seeing kuti uyu murume achakuchengeta kana akuchengeta ukaita naro ndezvako. These fights have always been there. And ukaona kuti no iwe wakazoti aiwa handina basa nemi mukadzi wangu arimupi wanakirwa, because pane zvaunonakirwa nazvo zvasinganakirwe nazvo kaiwa ndapedza.
Yeah, but it's a rare case where mkwasha na ambuya. It's a rare. Yeah, it's a rare case. Normally, it's murora na mwene apa ndi Chira. Ndavuwa Muparinga koye kuti wati either ngapfimbe amwe kuvapesanisa ko kakatsvaga mumwe. Maybe akatonotora amai vake veita iraki neirani wakwamai vauya vake manje chenjera amai vanogonotora mumwe mwana musikana futi woita tu akadzi mumba imomo anoita sei toda kutenda dare remachina totenda vatenda program yedu iendeke mberi zvese wafunga kuadvertisa nezobata namba dziri pakona dzakanzi chipo ndo dzekuadvertisa nadzo usakangano kuti tinobuda every Monday 7 p.m. dare remachina totsikiro ronyu pazvese tokutenda ndo chete page ndakaona paFacebook inokura ne10,000 plus every week yedare remachina murambe mchilike page yedu zviende mberi tokutenda ine rutsigiro ronyu pazvese mabladzer uneyese pazvese director Frank boss Frank ga zvinobuda zvakanaka nekuda kwemapictures yenyu asante siyalibonga sihlangane next week.